Hello students, welcome to Share Academics. இன்னைக்கு நம்ம கிராமர்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ சென்டென்ஸ்ல வந்து யூ ஹாவ் 4 டைப்ஸ். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே வந்து இட் டிஃபைன் தி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஈச் சென்டென்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ சென்டென்ஸ் என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சென்டென்ஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் கன்வேயிங் அ மெசேஜ் பை புட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இன் ஆர்டர். ஸோ சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம என்ன மனசு நினைச்சிருக்கோமோ அதை வந்து அந்த வேர்ட் வந்து ஆர்டரா ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்றது தான் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம். அண்ட் இப்போ அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி எப்படி மாறுது அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இப்போ நம்ம டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம கத்துக்கலாம். அதாவது clause is a small part of the sentence but it gives the meaning to the sentence. அதாவது clause is a part of a sentence which has a subject and verb. For example, they went to the park. They is the subject and went is the verb. They went is the clause here. அதாவது it defines half of the meaning that they went somewhere. You can frame the sentence in different order. You can also write it as they went to the park, they went to the movie, they went to the school. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சென்டென்ஸ்னா என்னன்னு கத்துக்கிட்டோம் and clauseனா என்னன்னு கத்துக்கிட்டோம். And third one வந்து you should know about the conjunctions. So conjunctions is a connecting word. Conjunctions you have two types. One is subordinate conjunctions and second one is coordinate conjunctions. So coordinate conjunctions we always use it for the compound sentences, and either one the easy formula you can memorize as fanboys. That is for and, nor, but, or, at, so. So in the short formula you can memorize as fanboys here. Mostly we use these conjunctions in compound sentences. And one more conjunction we have subordinate conjunctions. Although subordinate conjunctions it need the support of the main clause. So without main clause it will not give the full meaning. Avladha. And these are all the examples of subordinate conjunctions like as soon as, although, when, because, still, despite. So these are all the examples of subordinate conjunctions. Main clause, you can also call it as main clause, independent clause and principal clause. இது மூணுமே வந்து same தான். You can call it in different name as you like. And இப்போ first வந்து நம்ம simple sentence ஓட examples பார்க்கலாம். I went to the market. She asked me to wait. I bought a bouquet. So in the examples, first one, I went to the market. I is the subject, went is the verb. Second one, she asked me to wait. So inge pathina, she is the subject, asked is the verb. I bought a bouquet. So idhula vandu I is the subject, bought is the verb. Ipo nama next topic vandu compound sentences. So compound sentences you have two main clause plus coordinating conjunctions. அதாவது இந்த ரெண்டு main clause வந்து connected with coordinating conjunctions. For example, I went to the market and I bought some fruits. So இங்க பாத்தீங்கன்னா if you remove the and, that is conjunction word, ரெண்டுமே வந்து you get the separate meaning. It gives the meaning. That is I went to the market or main clause and I bought some fruits. And these two main clauses are joined with and coordinating conjunction. Second example, she asked me wait. She had to come. So to join these two sentences, we can put the conjunctions again and here. So we can make this, she asked me to wait and she had to come. Third example, I bought a bouquet. I went to the party. So idhya வந்து we can join with the conjunction and, that is I bought a bouquet and I went to the party. And next is complex sentences. So complex sentences பாத்தீங்கன்னா you have one main clause plus one dependent clause. அதாவது dependent clause or subordinate clause both are same. And why we call it as dependent, without the main clause it will not give the full meaning in it. அதுதான் difference.
I was reading a book when my mother called. So இதுல வந்து when my mother called இது வந்து is a subordinate conjunctions, whereas when is a subordinate conjunctions. I was reading a book as a main clause. If I had studied well, I would get a better job. And இதுல பாத்தீங்கன்னா if I had studied well is a subordinate clause, whereas I would get a better job is the main clause. When the sun shines, the flower blossoms. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா when the sun shines is the subordinate clause. அதுக்கப்புறம் you had to put a comma to start the main clause, that is the flower blossoms is the main clause here. இப்போ compound complex sentenceல you have two main clause plus one or two dependent clause or subordinate clause. And previously we had in complex sentences we had first one, I was reading a book when my mother called. When my mother called. So inge vandu already you have a main clause as well as subordinate clause, and as per rule we have to add up one more main clause here. So we can add up, I was reading a book and preparing for the speech when my mother called. So inge vandu rendu main clause aiduchu and one subordinate clause vandiruchu. When the sun shines, the flower blossoms. So inge vandu one more main clause, that is principal clause we can add. When the sun shines, the flower blossoms and it spreads fragrance all over. So it spreads fragrance all over is the one more main clause here. And one more thing, ஒரு important விஷயம் நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்றேன். இப்போ நம்ம சென்டென்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் திஸ் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இந்த 10 சென்டென்ஸ் படிச்சோம் 4 படிச்சோம். அண்ட் இன் அதர் ஹேண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ்னா யூ ஆல்சோ ஹேவ் தி டிக்ளரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ரோகேட்டிவ் எக்ஸ்க்ளமேட் சென்டென்சஸ் இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து வி கால் இட் அஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். பட் என்ன வேரியேஷன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பரேட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் தி மூட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். வேறஸ் இப்போ நம்ம இங்க படிச்ச சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன்ஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆக்கிக்காதீங்க. ஸோ இது வேற அது வேற. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் தி கான்செப்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.